আপনাদের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠান কমিউনিটি ফোকাস। আপনারা আগের পর্বগুলো দেখেছেন, আমরা বিভিন্ন বিষয় নিয়ে এসেছিলাম আপনাদের কাছে। আজকে আমরা মূলত কথা বলবো মেন্টাল হেলথ নিয়ে। স্ট্রেস ইজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট ফ্যাক্টর আমাদের জীবনে। 2/3 of us we experience stress in our lifetime. আমরা হয়তো জানি না এই স্ট্রেস একটা খুবই স্পর্শকাতর ব্যাপার আমাদের জন্য। আজকে এই ব্যাপারগুলো নিয়ে কথা বলতে আমাদের মধ্যে এসেছেন সোহেল তরফদার। উনি হলেন একজন লোকাল ডক্টর এবং একাডেমিক অ্যাট কিল ইউনিভার্সিটি। এবং সেই সাথে আমরা এসেছি, আমাদের মধ্যে আছে ফারিহা চৌধুরী। ফারিহা একজন 6th form স্টুডেন্ট and she is helping her granddad who is suffering from stress, এবং তার অভিজ্ঞতা সেটা সে আমাদের সঙ্গে আজকে আমাদের অনুষ্ঠানে শেয়ার করবে। আমরা সেই সাথে আজকে যে কথাগুলো বলবো, আমরা স্ট্রিট ইন্টারভিউ করেছি পাবলিকের, জনসাধারণের কাছ থেকে জানতে। We'll be asking questions to our viewers as well. Sure. So could you please tell us about if you can outline that what is mental health illness or conditions? Okay, yeah, of course. Thank you very much for the introduction and for this opportunity to speak about mental health, which is something I'm quite passionate about, and it's something which is important in the South Asian community. So mental health is just like physical health, like a broken bone. It's a disorder, but it's a disorder of the mind. It should be treated in exactly the same way as, say, a heart attack or stroke. It's a medical problem, something for which there is treatment and something for which there is a cause in the brain. And I think when you say, can I outline the main mental health conditions, I would say it would be difficult to talk about all of them in this short stint. But if we kind of just mention the main ones, in general, if that's okay, yeah. So you mentioned stress initially. So stress is, as you mentioned, it's very common. It affects a lot of people. Most people, I would say, would have some stress at some point in their life, and that can be caused by kind of financial stress, work stress, home stress, lots of different things. And stress, I mean, is something which causes so much worry, it begins to affect somebody's functioning, again, at home, at work, wherever. So that's one important one. Another important mental health condition is depression. So depression is, again, very common. It affects about 10% of the population. Depression is something where somebody has a kind of persistent low mood, so they feel sad all the time. They will start to lack enjoyment. They can't get enjoyment out of doing activities. It can affect their sleep, their concentration, and lots of other things. So again, it comes down to where their ability to function becomes problematic. And another common mental health condition is anxiety. So anxiety is, again, it's to do with persistent worry, and there's different types of worry. One is a worry where it's about something specific, like a phobia of going out. And then there's something which is a bit more non-specific, so more generalized anxiety disorder, we call it. So that can be in lots of different bits of life. And again, that can be very disabling for the person that suffers with that. And another important one, I would say, is dementia. Dementia usually affects people that are in older age groups, and it causes problems with confusion. People start to their intellect starts to get affected. So, for example, people can, if you give them something which is quite simple to us, like mathematics, it's difficult for them. It can cause a change in personality. It's really important that you get help from your GP. No, viewers, আমরা রাস্তায় ঘুরেছি এবং লোকজনদের সঙ্গে কথা বলেছি। Hello, we're here with Abul Bhai. Abul Bhai, can you just tell me quickly what you know about mental health?
Mental health, I don't know much about it, but what I do know is it affects people in different ways, depending on how you look at it. Because us Asians, we need to be a bit more educated on it. I don't think there's enough information going out to everybody. মনে ভাই আপনারা মেন্টাল হেলথের সম্বন্ধে আপনি কি জানেন? মেন্টাল হেলথ সম্পর্কে আমি যতটুকু দেখি বিভিন্ন টিভি প্রোগ্রামে, স্কাই বা অন্যান্য প্রোগ্রামে, বিবিসি প্রোগ্রামে, কিন্তু আমি অত অ্যাওয়ারনেস নাই মেন্টাল হেলথের উপরে, কিন্তু আশা করি যে সবাই এই জায়গায় রেসপন্ড করার দরকার আছে। Someone can you just tell quickly about what do you know about mental health? What with mental health as in the problem people face or the community attitudes towards mental health? Both. What types of mental health do you think we should be aware of? All types, yeah. Children going through stress, adults. কথা বলতে বলতে বিরতির সময় হলো। আমাদের সঙ্গে থাকুন, আয়ন টেলিভিশনের সঙ্গে থাকুন, কমিউনিটি ফোকাস দেখতে থাকুন। বিরতির পর আবার দেখা হচ্ছে।